Na hali gani mpenzi mtazamaji, karibu kwenye Darubini ya Channel 1. Leo ikiwa tarehe 6 mwezi wa 11 mwaka 2023, ambapo mtazamaji, kama ilivyo ada yetu, tumekuandalia mengi yaliyojiri hii leo, ikizingatiwa kuwa mitihani ya kidato cha 4 vile vile imeanza kuanza hii leo. Lakini kwanza mtazamaji, tuweze kupata vidokezo. Mtihani wa kitaifa wa kidato cha 4 wang'oa nanga bila changamoto zozote kunakiliwa. Watu 11 waangamia kwenye ajali mbaya katika barabara ya kutoka Nakuru kuelekea Eldoret. We have said over and over, it means that the commission from January will not be able to operate. Na mfinyanzi wa Gaini, tume ya mishahara na marupurupu yakabiliwa na uhaba mkubwa wa fedha. Na mtazamaji, sasa karibu tuweze kukujuza taarifa hizo kwa ukamilifu. Jina langu ni Sarafina Robi, mkalimani wa hii leo ni Susan Thuku. Tukianza ni kwa jumla ya watahiniwa 9,3260 wa kidato cha 4 walianza mtihani wa kitaifa wa shule za upili KCC hii leo. Watahiniwa hao walianza kwa kufanya mtihani wa kemia karatasi ya kwanza asubuhi, kisha baadaye karatasi ya Kiingereza ya ujuzi kwa utendaji wakati wa dhuhuri. Wakati wa watahiniwa wawili waliufanya mtihani huo katika hospitali ya rufaa ya Kericho baada ya kujifungua. Watahiniwa hao waliojifungua watoto wasichana walikuwa katika hali nzuri na walifanikiwa kufanya mtihani huo. Frederick Pasayo ana maelezo zaidi. Jumatatu asubuhi kwenye container lenye mtihani katika kaunti ndogo ya Westlands, kama ilivyo desturi, wasimamizi wa vituo walichukua karatasi za mtihani wa kitaifa kwa shule za upili mwaka huu. Ni hapa ambapo katibu wa elimu ya msingi Daktari Belio Kipsang alitangaza msimamo wa serikali, huku akiwahakikishia umma na watahiniwa usalama katika kipindi hiki cha mtihani. We've been able to deal with quite a number of spaces on social media. Quite a number of them have been brought down. Quite a number of them have been closed. Quite a number of people have been arrested. Wakati huo huo, tume ya huduma kwa walimu TSC ilitoa hakikisho na uwajibikaji ili kufanikisha mtihani wa mwaka huu. Afisa mkuu mtendaji wa TSC Daktari Nancy Masharia aliyesema hayo katika kaunti ya Mombasa aliposhuhudia shughuli ya kupelekwa kwa mtihani huo kwenye maeneo mbalimbali. We work as a multi-agency team, so even in those areas that are not very, because of the rains and so on, the government is ready. We have copters ready to airlift these exams and so on. Na huko Kericho, wasichana wawili waliufanyia mtihani wa kemia na fasihi ya Kiingereza katika hospitali ya maalum ya Kericho. I wish to confirm that we have 2 KCSE candidates who delivered in our hospital. One girl will actually sit all the exams in the hospital because of the condition of the child, while the other one has actually been discharged, so the subsequent exams will be undertaken at the school. Huko Pokot Magharibi, bonde la Kerio na Samburu, mtihani huo wa kitaifa kwa shule za upili umeratibiwa kuendelea hadi tarehe 24 Novemba. Tunaamini kwamba maofisa wetu watafanya bidii na jitihada kuhakikisha kwamba mitihani imefika mahali ambapo inatakiwa kufikia. And all system have been put in place, make sure that the exam is done as per the Kenya National Examination Council regulation. Since the beginning of the exam today, everything has been going very well and running smoothly. We've had no cases whatsoever. Huku karatasi ya mwisho ikiwa ni mtihani wa fizikia wa utendaji. Na mtazamaji, kando na taarifa yake Parsayo iliyosomwa na Trevor Ngendo, ni kuwa watu 11 waliangamia kwenye ajali ya barabarani hii leo alfajiri katika eneo la Ngata kwenye barabara kuu ya Nakuru Eldoret. Ajali hiyo ilitokea baada ya dereva wa lori kuigonga matatu ya abiria 14 ana kwa ana alipopoteza mwelekeo. Kwa sasa abiria watatu wanaendelea kupokea matibabu katika hospitali ya matibabu maalum ya kaunti ya Nakuru. Dereva wa lori hilo lenye nambari ya usajili KBC 753Y amekwepa kukamatwa baada ya kutoroka kwenye eneo la ajali.
Hii ndio taswira ya ajali hiyo ya saa 9:30 leo alfajiri, ambapo watu 8 waliangamia papo hapo, miongoni mwao kitoto cha miezi 6 na dereva wa matatu iliyosajiliwa na chama cha ushirika cha farasi inayohudumu kati ya Kitale na Nairobi. From the impact where the accident happened, the driver, the lorry driver actually moved from his lane to this other lane of the matatu, the opposite lane. So most likely the early morning diesel would have been the cause, but we are yet to ascertain, because actually the driver also disappeared immediately after the accident. Wale wenye waliletwa hapa kama wameaga ni 3. Hao wako kwa mochari yetu, lakini kuna wengine walipelekwa kwa mochari ya annex, ile wing ya county, mochari ya county. Hao ni 8. So in total I can say those are 11 mortalities. Mabaki ya gari hilo yalivyogongwa yaliashiria uzito wa ajali hiyo, ambapo ni abiria 3 kati ya 14 pekee walioponyoka mkono wa mauti, huku wengine 3 wakifariki walipokuwa wakipelekwa hospitalini. Saa hii tuko na watu 3 wako kwa hospitali wamelazwa, mama mmoja na mtoto mmoja na mwanaume mmoja. Miongoni mwa manusura ni msichana mwenye umri wa miaka 6 aliyejeruhiwa kichwani, ambaye kwa sasa yuko katika hali mahututi. Dereva wa lori lililogonga matatu hiyo lenye nambari ya usajili KBC 753Y anadaiwa kutoroka, na hivyo polisi wametoa wito kwa umma kuwasaidia kumsaka. Sio picha mzuri hata kwa watoto wetu kuona mili kwa barabara kila asubuhi, na kwa hivyo tunaomba serikali, kama kweli wako na nia mzuri na sisi, tafadhali waweze kuangalia hii maneno ya ajali ya hii barabara. Haya yanajiri siku chache baada ya halmashauri ya kitaifa ya udhibiti wa usalama barabarani kuzindua mkakati wa utendakazi wa mwaka 2023 hadi mwaka 2027 unaopania kupunguza ajali za barabarani kwa 50% kufika mwaka 2030. Naam, pole kwa ndugu, jamaa na marafiki ya walofiwa. Tukiendelea ni kwa bei ya lita moja ya mafuta ya petroli huenda ikafikia shilingi 300 iwapo mapigano kati ya Israel na Hamas yataendelea. Haya ni kwa mujibu wa waziri wa kawi Davis Chirchir aliyefika mbele ya kamati ya mazungumzo ya kitaifa inayochunguza visababishi vya gharama ya juu ya maisha. Chirchir aliambia kamati hiyo kwamba bei ya bidhaa za petroli huenda ikapanda hadi kufikia dola ya Marekani 150 kwa pipa iwapo mzozo uliopo utaendelea. Taarifa kamili ndio hapa mtazamaji. Kamati ya mashauriano ya kitaifa hii leo ilishiriki kikao chake cha mwisho na wataalamu wa kiuchumi kujadili gharama ya juu ya maisha. Na hii leo asubuhi, kamati hiyo ikakutana na baadhi ya mawaziri. Ni katika kikao hiki ambapo waziri wa kawi Davis Chirchir alifichua kwamba vizingiti kutoka nje katika soko la mafuta huenda vikashinikiza kupanda zaidi kwa bei ya mafuta, huku akitaja vita vinavyoendelea katika eneo la Gaza kuwa sababu kuu. We can do much on the international pricing of petroleum, which has soared from $70 to $80 to $90. And I read an article in the Financial Times the other day because of the Hamas and Israeli war, that the international prices could go up to $150, and that would literally mean our products going to a high of 300 shillings per liter at the pump. We hope it doesn't get there. Waziri wa fedha Profesa Njuguna Ndugu kwa upande wake alielezea kamati hiyo kwamba serikali inashughulikia ongezeko la gharama ya maisha kwa kuongeza usambazaji wa chakula ili kukabiliana na athari za sasa za matatizo ya kiuchumi. There is no way you're going to find people producing food if you cannot sell the food. You cannot sell maize. You cannot sell your rice. You cannot produce. When markets are functioning, then you know that upstream, downstream, you increase production and productivity. Then, when you are there, and Kenyans, we are known for smallholder production. Upstream, you are observing higher incomes. That gate, that bridge that we have destroyed, that somebody has captured the market, then it means that you cannot produce food at the appropriate time.
Katibu katika Wizara ya Nyumba Charles Hinga aliendelea kutetea mradi wa ujenzi wa nyumba za bei nafuu, akisema ni muhimu katika kubuni ajira na kuongeza mapato. This country we import hinges, chair. Hinges we import. Now I don't know, we can just look at this door here. And if you count, there are about 4 hinges on each door. On average, a house has 5 doors. So that means those are 20 hinges you can make from just one house. If you do 200,000 homes, you do the math. How many hinges are we talking about? And as much as hinges looks like something we should not be talking about in a national dialogue, hinges could end up being a big industry because you have created the consumptive demand. Hata hivyo, wataalamu wa kiuchumi walisema ongezeko la kodi, mzozo wa madeni na ufisadi vimedhoofisha uchumi. Kamati hiyo inafanya kila jitihada kukamilisha wajibu wake kabla ya kukamilika kwa makataa ya kutoa ripoti yake mnamo tarehe 22 mwezi huu. Kamati ya maridhiano inatarajiwa kuandaa kikao cha mwisho Alhamisi wiki hii na baadaye kuwasilisha ripoti bungeni na hatimaye kwa Rais William Ruto pamoja na kinara wa Azimio Raila Amolo Odinga. Abdiaziz Hashim kutoka ukumbi wa Bomas, Darubini. Naam, shukran sana Abdiaziz kwa taslifu hiyo murwa kabisa. Tukiendelea mtazamaji, ni kwa tume ya mishahara na marupurupu huenda ikatamatisha shughuli zake mwakani kutokana na uhaba wa fedha. Mwenyekiti wa tume hiyo Lynn Mengich aliambia kamati ya leba kwenye bunge la taifa kwamba tume hiyo inakabiliwa na ukosefu ufadhili na haitaweza kuendelea na shughuli zake ifikia hapo mwezi Januari mwaka ujao. Trevor Ng'endo ana maelezo zaidi. Mwezi uliopita serikali iliagiza wizara na mashirika yake kupunguza bajeti kwa 10% kama sehemu ya mpango mahususi wa kupunguza nakisi iliyoko ya fedha. Hivi leo tume ya mishahara na marupurupu ilikutana na kamati ya bunge la taifa kuhusu leba, ambapo ilisema inakumbwa na uhaba mkubwa wa fedha ambao unatishia kutamatisha shughuli zake. Now it is being cut to 500. What will happen to us? In fact, it should be increased from that 621 to higher figures. Even as it was absorbed at 25%, this allocation was within the commission working from home. And that was absorbed at 25% at minimal operations of the commission, where the commissioners are no longer able to come to the commission and they work from home. Walisema bajeti ya tume hiyo imekuwa ikipunguzwa kila mwaka, ambapo hatua ya hivi majuzi ya kuondoa shilingi milioni 61 ilizotengewa huenda ikaashiria mwisho wa shughuli zake. We are going to run into issues where we will not be able to meet statutory engagements, obligations. It's actually the budget cut. It's 40, 50, 60. Meaning, as we have said over and over, it means that the commission from January will not be able to operate. Basically, that's what it is. Maafisa wa tume ya SRC wanasema shughuli za tume hiyo zimewezesha serikali kupunguza mzigo ulipaji mishahara kutoka 51% ya mapato jumla la taifa iliyonakiliwa awali hadi 43%, na wanalitaka bunge kuchukua hatua za dharura kuhakikisha inapata ufadhili unaohitajika. Trevor Ng'endo, Darubini. Naam, hali ndo kama hivyo na taarifa yake Trevor Ng'endo mtazamaji, na tukamilisha awamu ya kwanza ya Darubini. Tunachukua pumziko fupi sana, tunarejea na taarifa zaidi, usiende mbali. Saving tips brought to you by Equity. Saving money is a key aspect of building wealth and realizing your financial independence, whether you're saving for future investments or for a rainy day. Do it conveniently at the comfort of your mobile phone by simply using the Equity mobile app or logging on to Equity Online to get started today. I'm jealous of the lane. Wasatu mimi kunywa nywele. We not deal with no blood clot. We not come and kwende. We are kwende. Yeah, kwende.
mzuri by the hata tunafaa tushikane tungetua colonize pia wasikie vile tulisikia. Before to colonize. Yes, scramble and partition for Europe. Do you want now to get into? Yeah, you want. Mimi naweza kubali. When you go how old? Kwani uko how old? But una date? Mimi? Unapangaje? Hapana, mimi sipangi. Mimi na wewe baadhi hata mbele ya kamera hapa. We can come up with something. Swali yangu ni anarudi home saa ngapi? Unarudi home kudu? Home unarudi saa. Naweza kuita malines ndio nikisema mbena wa malines. Napenda vile kaunipeleka napenda vile kaunitatika design. Every Monday from 8 p.m. to 9 p.m. Catch the Chipukizi Show live on KBC Channel 1. Naam, karibu tena mtazamaji, unaendelea kutazama Darubini ya Channel 1. Kumbuka vile vile unaweza kutupata mbashara pale Facebook, YouTube na Twitter @KBC Channel 1 na vile vile @Sarafina_Robi. Tukiendelea ni kwa maelfu ya Wakenya wameathiriwa na mvua kubwa inayoendelea kunyesha katika sehemu nyingi nchini. Familia 825 huko Tana River zimeathiriwa na mafuriko huku idadi ikitarajiwa kuongezeka. Kulingana na mshirikishi wa shirika la Msalaba Mwekundu katika eneo la Pwani, Hassan Musa, nyumba na barabara zimeharibiwa katika kaunti za Tana River na Lamu. Hii hapa taarifa kamili na Khalid Abdullahi. Familia nyingi zimeachwa bila makazi baada ya nyumba zao kusombwa kufuatia mvua kubwa inaonyesha katika maeneo tofauti nchini. Akizungumza na KBC kwa njia ya simu, mshirikishi wa shirika la Msalaba Mwekundu katika eneo la Pwani, Hassan Musa, alidokeza kuwa takriban nyumba 825 zimeathiriwa na mafuriko katika kaunti ya Tana River. So far for Tana River, yes, we have 825 people, households affected. And this is mostly in part of Tana North, area of Umoja. These are areas that are marooned. And of course, the number may increase depending on the flow of water from upstream. Hassan amewahimiza wakazi kuhamia maeneo ya juu kufuatia uharibifu uliosababishwa na mafuriko. And now we have actually sent early warnings that they need now to move to higher grounds, because if you look at water level in Garissa Bridge there, it was reading 5.55, so today is reading 5.4, meaning in the next few days, the people in the lower Tana, that is Tana Delta, they need to move, because definitely after 24 or 36 hours, they'll definitely have the same effect. Haya yanajiri huku wakazi katika kaunti ya Tana River, hususan wale wanaoishi kando ya mto Tana, wakihimizwa kuhamia maeneo ya juu. Mbunge wa Garsen Aliwario na mwenzake wa Galole Said Hiribae wamewaonya wakazi dhidi ya kukaidi ushauri wa idara ya kutabiri hali ya anga. Naomba nyinyi watu wangu, saa hii msingoje kuathirika zaidi, mwanze kutoka huko juu, pande za juu, kwa sababu hii mvua ni nyingi na itaanza kunyesha nyingi zaidi. Tahakikisha tuzungumze na serikali ili kwa wakati huu ambao kwa ni mgumu tumeitisha relief food kwa wale ambao kwa wamehitajika, kwa sababu wameondoka katika makazi yao wameenda sehemu nyingine. Sehemu kadhaa za Tana kaskazini ikiwemo mji wa Hola zilisombwa na maji, huku watu wakilazimika kuyahama makazi yao. Kwingineko, wakulima katika kaunti ya Mandera wanakabiliana na hasara kubwa baada ya mashamba yao kusombwa na mafuriko yaliyosababishwa na mvua unayoendelea kunyesha katika eneo hilo. Wakulima wa Mandera Mashariki, hususan katika mpango wa makazi wa Border Point 1, ndio walioathirika zaidi, wakipoteza zaidi ya ekari 35 za mashamba. Iko watermelon, iko kitunguu, iko mahindi, iko spinach, iko bilibili, iko maharawe, iko vitu mingi. Na karibu hii shamba inakaribia karibu milioni moja hasara. All their farms, food is all gone, and they're appealing to our officers. And I would urge the national government to come in handy and support the farmers of Mandera. Khalid Abdullahi, Darubini.
Naam, tunatumai wito wao utaweza kusikika. Kwingineko ni kwa Rais William Ruto amesisitiza haja ya kuimarishwa kwa mafunzo na kuongeza ujuzi wa maafisa wa kulinda amani katika ngazi ya kikanda. Rais aidha ameelezea ari ya Kenya kusalia kuwa kitovu cha kuendeleza mikakati ya kulinda usalama wa kimataifa. Anavyoripoti Joseph Wahungu, Rais Ruto anasema azma hiyo itafanikishwa kupitia hatua ya Kenya kuongoza kikosi cha walinda usalama watakaotumwa nchini Haiti. Huku taifa likijiandaa kutuma maofisa wake wa polisi kukabiliana na wimbi la uhalifu nchini Haiti, zaidi ya wajumbe 300 wamekongamana jijini Nairobi kwa mkutano wa vyama vya vyuo vya walinda usalama duniani. Akihutubia kongamano hilo, Rais William Ruto amesema Kenya iko makini kuendelea kutekeleza wajibu wake kama mdau mkuu katika kudumisha amani ulimwenguni. Consequently, Kenya remains a strong regional and global participant in peace support activities. Through our close partnership with the United Nations Security Council and the African Union, we have made significant contribution to regional and international efforts to find lasting peace and stability in our region and beyond. Kadhalika amerai kuwepo ushirikiano wa wadau wote pamoja na kushirikishwa zaidi wanawake katika zoezi la kudumisha amani. As a consequence of this multidimensional approach, a sound understanding of the place of women in conflict situations and therefore their indispensable role in defining and driving peace support policies, strategies and programs has evolved. Naturally, this must extend to an expanded role for women in democracy. Naye waziri wa ulinzi Aden Duale amesema Kenya imeboresha mbinu zake za kulinda amani kupitia kuvituma vikosi katika maeneo mbalimbali yanayoshuhudia migogoro. As we continue to contribute troops and resources to peace missions, we are continuously refining our strategies, adapting new technologies and techniques, and honing the skills of our peacekeepers. Indeed, in the face of the evolving peace and stability and security challenges. Nikiripotia Darubini Jumatatu, mimi ni Joseph Wahungu. Naam. Mtazamaji, sasa tuelekee kule Mombasa ambapo kinara wa mrengo wa Azimio la Umoja Raila Odinga sasa anasema kwamba hawataafikia makubaliano yoyote na serikali ya Kenya Kwanza hadi ishughulikie gharama ya juu ya maisha. Akizungumza huko Mombasa, Odinga alidhibitisha kujitolea kwa mrengo huo kuhusiana na maslahi ya Wakenya na kusema kuwa hawatalegea hadi serikali ichukue hatua za kupunguza gharama ya juu ya maisha humo nchini. Raila Odinga ambaye alisafiri kwa ndege hadi mjini Mombasa siku ya Ijumaa alifanya msururu wa mkutano na viongozi wanaoegemea mrengo wa Azimio. Siku ya Jumatatu, Odinga alijiunga na gavana wa kaunti hiyo Abdulswamad Nasir katika hospitali ya Potrizi kwenye eneo bunge la Changamwe, akifungua lori zinazobeba dawa zenye thamani ya shilingi milioni 50 kwa vituo vya afya vya mashinani. Kitu ambao kwamba tunataka kufanya immediately, kuna mashini ya x-ray ambao kwamba tutaweza kufanya sisi wenyewe kama county, and we are changing the infrastructure iwe ni ya kisasa pamoja kuwe na ukuta. Kila sub county katika Mombasa iwe na hospitali ambayo itafanya kazi masaa 24 tuweze kupunguza ile pressure pale katika coast center. Kiongozi huyo alitangaza kwamba hawatatia saini makubaliano yao ya pande mbili na serikali ya Kenya Kwanza, isipokuwa makubaliano hayo yatashughulikia swala la gharama ya juu ya maisha ambalo linakumba nchi. Sisi kama Azimio tumesimama imara na tumesema hatuwezi kwenda kufanya mkataba yoyote ambaye haitaweka mambo ya huduma ya wananchi juu kabisa. Gharama ya maisha mpaka irudi chini, sio? Alafu yale ingine vile vile ifanyike, kukagua mambo kama sawa na kadhalika. Si sawa namna hiyo? Si sawa namna hiyo? Odinga alipongeza magavana wanaoegemea mrengo wake kwa utendakazi wao mzuri kulingana na utafiti wa hivi punde wa Infotrack. Hiyo tukio imenifurahisha kabisa. Lakini ningependa kuambia wazidi kufanya hivyo hivyo. Maana yake tunataka kuona kama watu wetu wanapata huduma sawa sawa.
hata wale wengine upande ile wengine wa UDA, mimi ningependa kama wao vile vile wangeimarisha hali ya huduma kule ambayo wao wako. Maana wale wote ni wa Kenya. Wakati huo huo, Odinga alifichua kuwa chama chake cha ODM kitaendesha uchaguzi wake mnamo Februari mwaka ujao. Kama ODM tutafanya uchaguzi mwezi wa Februari, na mwezi huu tutaanza kusajili watu wapya wanachama wa ODM. Nataka nyinyi nyote muingie ndani ya ODM. Mtafanya namna hiyo? Mtafanya namna hiyo? Kutoka mashinani, vijana, kina mama, yote hapa iwe ni eneo ya ODM. Nikiripotia Darubini kutoka kaunti ya Mombasa, mimi ni Abdulaziz Abeid. Naam, kama alivyotujuza basi tutakuwa tukifuatilia. Kwenye taarifa za biashara, mtazamaji, ni kwa waziri wa vyama vya ushirika Simon Chelugui ametoa wito wa juhudi za pamoja katika kuimarisha uwezo na ushirikiano wa kimkakati ili kutatua changamoto zinazokabili vyama vya ushirika kote nchini. Chelugui ambaye alikuwa mwenyeji wa ujumbe wa maafisa wakuu watendaji wa vyama vya ushirika kutoka Marekani na Uingereza alisisitiza umuhimu wa kuimarisha uwezo wa wanachama wa vyama vya ushirika wakiwemo viongozi wao ili kusaidia katika kuafikia ufanisi kiuchumi. Taarifa kamili ni kwenye mseto wetu wa habari za biashara. Wizara ya vyama vya ushirika inasema Kenya itaimarisha ushirikiano wa kimataifa ili kuwezesha vyama vya ushirika kupata ujuzi unaohitajika ili kukabiliana na mabadiliko ya hali ya masoko ulimwenguni. Waziri wa vyama vya ushirika anasema serikali itatumia rasilimali na utaalam ili kudumisha ustawi na uendelevu katika sekta hiyo. Developments that we have already seen in the past and more that we are rolling. We are happy that the Central Liquidity Facility is now before Cabinet and the Deposit Protection Fund, which again will assure members of the safety of their money and assure the country that a shilling in a sacco is as safe as a shilling in a bank. Wakati huo huo, zaidi ya wahandisi 4,000 wa humu nchini na kimataifa wanatarajiwa kumiminika mjini Mombasa kwa kongamano la kila mwaka la taasisi ya wahandisi humu nchini. Kongamano hilo linatarajiwa kutathmini changamoto na fursa zinazopatikana ili kuleta ufanisi na mwamko mpya katika sekta hiyo. Katibu katika Wizara ya Barabara, Mhandisi Joseph Mbogwa, anasema serikali inatambua jukumu la sekta hiyo katika maendeleo ya kijamii na kiuchumi humu nchini. We are ensuring that our professionals are key in implementing some of the agenda. We also have the food security and our engineers in the water sector are working around the clock. Na hatimaye, kiwanda cha parachichi kitaanzishwa huko Malava, kaunti ya Kakamega, ili kutoa nafasi ya kuwepo kwa soko tayari la mazao katika eneo hilo na kuhimiza uzalishaji wa parachichi aina ya Hass. Kiwanda hicho kinachoanzishwa na kampuni ya CC Village Produce kinatarajiwa kuwapa wakulima wa eneo hilo njia mbadala na anuai ya mapato. We want to create a sieve of relief for these farmers so that at least there's some hope they can bring here, they can earn some money. So that is exactly our vision and mission. Ndutamo Kami, Darubini. These are the moments we live for every Friday as we catch up with the world of football. Manchester City go in front. With your favorite stars in rivalries like no other that keeps you on the edge of your seat. Learn a few tricks that keep you ahead of the game and spice it all with unforgettable moments on Dunda Dunda.
on Saturday. You're in for another treat as we rock your weekend with all sporting disciplines, bringing you insights on what's happening behind the scenes as we share players and athlete stories, preparations, and celebrate their achievements. Charging to the line! Is it going to be a world record? Yes, it is! She smashed it! Whatever angle you look at, we've got you covered. KBC Channel 1, your true sports partner. Na mtazamaji, sasa umewadia wakati wa spoti, na mkaribisha mwenzangu Timothy Kipnusu. Kipnusu, ujambo? Si jambo mwenzangu Sarafina, mzima kama ngarange za mvuli. Wewe je? Mzima pia. Tujuze kuna nini hii leo? Kuna mengi kuhusiana tu na habari za spoti, kama taarifa kuhusiana na timu ambazo zimefuzu kwa michuano ya Chapa Dimba kule kaskazini mwa bonde la Ufa, na vile vile yanayojiri kwenye michuano yanayoambatana na gofu. Karibu mtazamaji, kama nilivyodokeza, Timothy Kipnusu ndio langu jina. Nangonanga na taarifa kwamba shirika la DP World kushirikiana na mashindano ya gofu ya bara Ulaya limetoa msaada wa mipira 24,000 ya gofu kwa wakfu wa gofu ya chipukizi humo nchini katika jitihada za kusaidia ukuzaji wa mchezo wa gofu mashinani. Msaada huo ni sehemu ya mpango wa DP World ya kukusanya mipira ya gofu iliyotumika ili kutoa kama msaada wa kusaidia juhudi za kuboresha mchezo wa gofu mashinani. Very good. Mipira hiyo 24,000 zilizotolewa na shirika la DP World tagawanywa kwa vilabu 30 vya gofu kote humu nchini ili kusaidia juhudi za ukuzaji talanta miongoni mwa chipukizi humu nchini kuanzia umri wa miaka 5. Wakfu wa mchezo wa chipukizi humu nchini tayari una makocha 47 kote nchini ambao hufundisha chipukizi jinsi ya kucheza mchezo huo, na pia imesambaza vifaa vya kucheza gofu kwa vilabu mbalimbali kote nchini ambavyo vitasaidia katika mafunzo ya mchezo wa gofu kwa chipukizi. So we are on a great pathway. We are getting the juniors the training that we needed. 2 years ago we trained 50 coaches on teaching juniors how to play golf. We have seen the results now. They are coming out, they are strong, and they outpart the rest of the world. And as for the 24,000 balls, this is a huge milestone for us. We want golf to be played by everybody. We want golf to be a mass sport. These 24,000 balls are going to go deep into the communities, into clubs, and it's just part of ensuring that we have the right equipment, the right environment, and the right conditions to grow the game of golf all round. So we are delighted. Katika kipindi cha msimu wa mwaka 2022-2023 wa DP World Tour, shirika hilo limekusanya zaidi ya mipira ya gofu 230,000 ambayo imesambazwa kusaidia uboreshaji wa mchezo huo mashinani. Hivi majuzi shirika hilo lilikusanya mipira hiyo katika mashindano ya kombe la Ryder jijini Roma na pia kwenye mashindano ya gofu ya ziara ya dunia jijini Dubai. Kwingineko ni kwamba fainali za mashindano ya soka ya Safaricom ya Chapa Dimba za eneo la bonde la Ufa zitaandaliwa mwishoni mwa juma hili katika uwanja wa SK mjini Nakuru. Mabingwa watetezi wa bonde la Ufa Laser Hill Academy kutoka Kajiado Mwenge FC na shule ya upili ya wasichana ya Trinity Mission kutoka Nakuru pamoja na shule ya upili ya wasichana ya All Melil kutoka Narok zimefuzu kwa fainali baada ya kushinda mechi zao za mchujo zilizochezwa mjini Bomet na Nakuru mtawalia. Kwenye mashindano yaliyoandaliwa katika uga wa chuo cha sayansi na teknolojia cha Rift Valley, Mwenge FC ilishinda Robi FC kutoka Samburu mabao 4-0, ilhali Kamugewa kutoka nyuma na kulazimisha sare ya mabao 2 dhidi ya Laser Hill na kulazimisha mechi hiyo kuamuliwa kupitia kwa mikwaju ya penalti, ambapo Laser Hill ikashinda kwa mabao 4-3 na kufuzu kwa finali. Some of our players wamekuwa motivated sana, walitamani sana kwa hiyo finals ambazo zitafanyika pale Nakuru Showground. Again itakuwa home ground, that's why tulikuwa na hiyo site. Tunajua kwamba tutakuwa tumebeba watu wengi sana kutoka mkoa wetu wa Rift Valley.
Kwa upande wa wasichana, mabingwa watetezi Trinity Mission Girls ya Nakuru ilishinda Regis Queen kutoka Nyandarua mabao 2-1, huku Daisy Morawa Olmelil akionyesha ushupavu wake kwa kuongoza kikosi chake kuibandua Tembea FC kutoka Kajiado na kujikatia tiketi ya finali. As a coach, I'm going to work about the weakness of the team so that as we are going to approach the regional level, we go and fight, because at the end of the day, Magasa are ready, are well mentally prepared, physically prepared, and are ready to carry back the trophy at home. Timu hizo nne zitajiunga na shule ya wasichana ya Wieta na Itigo, Ndura Sports na Langa FC ambazo tayari zimefuzu kwa finali. Timu 8 zitashiriki kwenye finali za eneo bonde la Ufa zitakazoandaliwa mwishoni mwa juma hili. Haya, mwelekezi wangu ananiarifu kwamba nifungashe vilivyo vyangu na kung'atuka studioni. Mimi sina budi ila kusalimu amri. Naitwa Timothy Kipnusu, rejesha usukani kwa mwenzangu Sarafina Robi. Naam, shukran sana Timo. Hapo jana vile vile tuliona kwenye marathoni wa Kenya walipeperusha bendera, au sio? Bila shaka ile Nobiri kawa nyota yake kung'aa zaidi. Bila shaka mtazamaji, kama alivyosema, tutaendelea kupeperusha bendera ya taifa. Mimi nimekuwa ni msomaji wako, na kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo hayo nasema shukran za dhati. Mimi nimekuwa ni msomaji wako Sarafina Robi. Mkalimani wa hili amekuwa ni Susan Thuku. Kuwa na wiki njema na jioni njema. Technology has become a crucial part of our society. Without technological advancements, so much of our everyday lives would be drastically different. As technology develops, it strives to fulfill the changing needs of society. This means that technology exists to help us achieve the things that we wouldn't be able to achieve without it. Take on Tech looks at the advantages and downside of technological innovation in a world that is becoming increasingly dependent on new digital technologies. Every Monday at 10:30 p.m.